Bronte College is located just outside of Toronto, which is the capital of Ontario. Mississauga is one of the cities within the Greater Toronto Area. It's very close to Toronto, which makes it ideal for students to be able to visit some of the top universities, such as University of Toronto. It's also a place where students can bike in the parks, they can go down by the lake. It's also a very diverse community, lots of multiculturalism. At Bronte College, one of the big advantages of having the residence rooms right in the college is that students don't ever have to worry about the weather. Climate in Ontario can vary, so this way students can come directly downstairs and into classes, no big commute for them. It also helps with safety. We can very quickly find them. Residence rooms come in double and single, and we also have some quad rooms that some students like to take advantage of, where 4 students can be in a room. There are boys' floors and girls' floors, and all the residence rooms are wireless, so students can study in the comfort of their rooms. Safety at Bronte College is very important to us. The front desk is personed by a staff member 24/7. We have cameras all around the school. The students have identification cards, and it allows us to keep track of who's left the building and who's in the building. But we do have curfews that say that the students must be in the building by curfew. We also have resident staff that are on site. We recently updated our library so that there were digital resources as well as hard copy resources. And in the evening, the library runs with a qualified teacher. All food is prepared by our chef. The food is fresh. Students come from other countries and would like to have a little bit of taste of home. So students are able to offer recipes to the chef along with any food allergies that students might have. We want to make sure that they have good, healthy meals and making certain that the foods meet all of the Ontario food regulations for the best food for our students.สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เบสหลังสงกรานต์กันอีกครั้งนะครับช่วงหนึ่งเราหยุดไปเนาะแต่วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณแจ็คกี้อามัดนะครับซึ่งเป็น Admission Manager ของโรงเรียน Bronte College ที่แคนาดานะครับวันนี้โรงเรียนนี้เนี่ยมีจุดเด่นนะครับก็คือเป็นโรงเรียน International School 100% นะครับแต่ว่าจุดเด่นมากไปกว่านั้นก็คือมีการเรียนการสอนใน2ระบบทั้งในส่วนของ Ontario System แล้วก็เป็น IB Program ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีทั้ง Boarding School แล้วมีทั้ง Boarding เนาะแล้วก็มี Host Family ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่าโรงเรียนนี้มีดีอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการศึกษาสำหรับน้องๆบางคนที่อาจจะอยากไปเรียนที่ฝั่งโตรอนโตนะครับแล้วก็เราจะได้มาดูกันว่าระบบการศึกษาแบบของ Ontario นะครับเปรียบเทียบกับ IB เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วโรงเรียนมีจุดดีจุดด้อยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Jackie good morning Morning sir How are you today I'm good thank you very much for having me I'm really happy to be here Oh what time is it right now Jackie in Toronto It is 8 a.m. 8 a.m. Okay not too bad for you then right Not too bad All right so why don't we start with your introduction and then you can start the presentation. Sure, of course. Thank you very much for having me. My name is Jackie. I'm the admissions manager at Bronte College, and I'm here today to explain a bit about the Canadian system, the Ontario system, as well as introduce you to Bronte College. Right. And I'm just going to share my screen. Please give me one moment. Thank you. สำหรับช่วงที่คุณแจ็คกี้กำลังจะพูดนะครับหลังจากที่พูดไปประมาณสัก 3-4 สไลด์ในหัวข้อใกล้เคียงกันผมก็จะพยายามสรุปให้เป็นภาษาไทยในใจความสำคัญอาจจะไม่ได้สรุปทั้งหมดเนาะแต่ว่าจะพยายามจะสรุปให้ได้กระชับแล้วก็ได้ใจความที่สุดนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับโอเคครับ back to you Jackie
Great. Just a little bit about Bronte. Bronte is a private coeducational boarding school offering grades 9 through 12. So we're a high school. We're located in the multicultural city of Mississauga, which is in the Greater Toronto area. We were founded in 1991, and we've been offering a quality education and positive boarding school experience now for more than 30 years. And I'm very pleased to join you to be able to share information about Bronte College and the Ontario system. All right, so just a little bit about Canada to start. Canada is home to more than 38 million people and over 700,000 international students. Our country is divided into 10 provinces and 3 territories, each of which actually offer their own educational system. But the systems are very similar, with most high school students earning a provincial diploma after 12 years of study. And Canadian students are considered to be among the best educated students in the world, according to the Organization for Economic Cooperation and Development. In Ontario, high school students are going to study from grades 9 to grade 12 and earn the Ontario Secondary School Diploma, or as we call it, the OSSD. And the OSSD is recognized by all Canadian and all international universities. In Canada, the school year begins in September. There are school vacations in December and March. And at Bronte College, our campus remains open, and students are welcome to stay and enjoy the holidays on campus for no additional charge. The school year will end in June, and summer school and summer camp are offered in July and in August. I'm going to explain a little bit about the Ontario school system now for you, the OSSD program. The OSSD is a credit-based program with each course equal to 1 credit. Students need a total of 30 credits to graduate, and then all graduates will earn the Ontario Secondary School Diploma. In grades 9 to 11, students are going to take 8 classes per year and earn 8 credits. In grade 12, students have to take a minimum of 6 grade 12 credits. And it's the average of those 6 grade 12 marks that the universities are going to use when they are considering students for admission to university. Jackie, one Students thing are also- that Sure. can I interrupt? Because Of you course. mentioned in grade 9, 10, and 11, there will be like 8 credits per year group. So does it mean that for 1 credit is for 1 subject? Kind of? That's correct. Okay. So in That's 1 right. grade, the students will study 8 subjects in general, in total normally. While in grade 12, they have only 6 credits, but they may have to, they can study more if they want, maybe. That's right. There's time in the timetable for students to be able to take up to 8 credits, but allowing students to only have to take that minimum of 6 just allows them to devote a little bit of extra time to each of those courses, since they're the most important when the universities are considering students for admission. And this one is for all schools in Ontario or just at Bronte College? This is for all schools in Ontario. Gotcha. Okay, thank you. You're welcome. So one of the other requirements to graduate in Ontario is the Ontario Secondary School Literacy Test. And this is the only test, government-run test in Ontario. And again, it's applicable to all Ontario students. It is at the grade 10 level. So it is usually fairly easy for students to pass, even if they have arrived, later in grade 11 or in grade 12. And if they're not successful the first time, they have opportunities to redo the test or to take a course in lieu of the test. And then the last requirement to graduate is volunteer hours. And students are required to take up to 40 hours of community service in order to meet that requirement. Now, our courses are divided between compulsory and elective courses, and the compulsory courses students need to take are things like English and math. They're also required to take 1 credit each in geography, history, art, and physical education and civics. But most of those compulsory credits are in grade 9 and grade 10, and so most of them are out of the way by the time students get to grade 11, which allows students then to have a lot of choice in the courses they take in grade 11 and grade 12.
At Bronte College, we do offer a lot of opportunities for students to meet this community service requirement. We will look for different activities that are happening in the community. We'll provide transportation and supervision. Some of the things you can see here would be charity drives, such as a clothing drive or a food drive. As well, there's a number of different marathons that are run each year in the Greater Toronto area where students are raising a little bit of money for some charity. And all of these would go towards completing those volunteer hours that are required. We also prorate them. So even though it's a 40-hour commitment, if a student is arriving at Bronte in grade 11 or 12, for example, we're going to prorate that 10 hours per year. So a student arriving in grade 11 doesn't have to do 40, they only have to do 20. Make it a little bit easier for them. Now, most schools in Ontario, including Bronte, do run on a semester system. Not all. There are a few schools that do run a school year from September to June with students taking 8 courses all the way from September through June. But most schools like Bronte College run on semesters, which means the school year is divided into 2 parts, and students are going to take half their credits from September to January, complete those credits, and then they're going to take the remaining half of their credits for that year from February to June. The school day begins at 8:20 in the morning, finishes at 3:15. So students are only taking 4 classes per day, and each class is about 75 minutes long. Then, of course, there's a lunch hour as well. There's summer school, which is optional. Students want to pick up 1 or 2 more additional credits. And then we have a special opportunity for Thai students, which is a non-credit program in April. And students can choose to come for 2 weeks or 4 weeks. It can be customized. They could even extend that program through to the end of the school year if they wanted. Jackie, may I ask you to stop here so that I can summarize in Thai a little bit? Sure, of course. All right, okay. ขออนุญาตแปลให้ฟังสรุปสั้นๆนะครับสำหรับโรงเรียน Bronte College เนี่ยจะเป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโตเนาะจริงๆมันไม่ได้อยู่ในโตรอนโตนะครับมันอยู่ในมิสซิสซิปปีซึ่งเดี๋ยวทางคุณแจ็คกี้จะอธิบายต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใกล้กับเมืองหลวงเมืองโตรอนโตเมืองใหญ่นะครับนะอยู่ในรัฐออนแทรีโอนะครับเปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ9ถึงตั้งแต่เกรด9จนถึงเกรด12นะครับก็ใช้หลักสูตรของ OSSD นะครับบวกกับ IB ด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งหลักสูตร OSSD หรือหลักสูตรของ Ontario เนี่ยได้รับการยอมรับทั้งในมหาวิทยาลัยที่แคนาดาเองและทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จบจากที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะไม่สามารถไปต่อที่ไหนได้สามารถไปต่อได้ทั้งที่แคนาดาเองอังกฤษอเมริกันรวมถึงการกลับมาต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่โรงเรียนนี้จะมีที่พัก2แบบก็คือแบบหอพักแล้วก็แบบ host family นะครับถ้าน้องอยู่หอพักข้อดีของโรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนเปิดให้อยู่จนกระทั่งจนปิดเทอมการศึกษาเลยเพราะหลายๆโรงเรียนเนี่ยช่วง Christmas break หรือ Easter break เนี่ยเขาจะต้องให้เด็กย้ายออกนะครับแต่โรงเรียนนี้น้องอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกลับเมืองไทยและที่สำคัญไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนเรื่องของการเรียนนะครับเขาจะมีหน่วยกิตทั้งหมดที่จะต้องเก็บเพื่อ graduation หรือเพื่อจบการศึกษาเนี่ยทั้งหมด30หน่วยกิตโดยแบ่งเป็นเกรด9 10 11อย่างละ8หน่วยกิตก็คือ8 3 24เนาะแล้วก็มีอีก6หน่วยกิตก็คือสำหรับเกรด12รวมทั้งสิ้นเป็น30หน่วยกิตนะครับโดยที่แบ่งเป็นใน30หน่วยกิตเนี้ยจะแบ่งเป็น18หน่วยกิตสำหรับ compulsory ก็คือวิชาบังคับนะครับแล้วก็12หน่วยกิตจะเป็นวิชาเลือกนะครับนั้นใน1ปีการศึกษาน้องๆจะเรียนทั้งหมด8วิชาโดยประมาณนะครับโดยที่แบ่งเป็น2ภาคการเรียนที่1เรียน4ตัวภาคเรียนที่2เรียนอีก4ตัว in total เป็น8ตัวนะครับเขาเรียกว่าระบบ semester system และนอกจากนั้นการที่จะจบการศึกษาได้จะต้องทำ community service ด้วยนะครับใน1ปีการศึกษาเขาจะ pro rata rate ก็คือว่าสมมุติถ้าน้องไปเรียนที่แคนาดาเกรด11เขาจะให้น้องจะต้องทำ community service อย่างน้อย2ปีก็คือ20ชั่วโมงนะครับตอน1ปีเนี่ยน้องจะต้องทำ community service 10ชั่วโมงต่อปีนะครับเพราะฉะนั้น in total ถ้าไปเรียนตั้งแต่เกรด9น้องต้องทำ community service 40ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแคนาดาเขาไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องของ academic การเรียนเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นเรื่องของการมีจิตสาธารณะด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและที่สำคัญในสไลด์นี้อย่างที่เห็นนะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเป็น international school แล้วก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กนักเรียนไทยนะครับเขามีคอร์สเรียนพิเศษให้เด็กสามารถเริ่มเรียน
ไปเริ่มเรียนกับเขาตอน April ได้เป็นเพื่อที่ได้เป็นการปรับตัวก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษาถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวโอเค Jackie back to you Okay, great. So now a little bit about the International Baccalaureate program. Bronte College is an International Baccalaureate World School, so we do offer the IB Diploma Program. And the IB International Diploma Program is an optional, rigorous 2-year program for students entering grade 11. So they are required to spend 2 years. It would be grade 11 and grade 12 for students who are seeking a world-renowned, challenging program at an advanced level. At Bronte College, we offer a business-focused stream. So you might find different courses available at different schools. Most schools, however, choose a sort of a set program for IB, and so there may be limited choice in the classes that are available. Our IB students take a set course that includes English, math, philosophy, chemistry, a foreign language, which is usually French, and a selection of business classes. In addition to their classwork, in order to graduate, IB students are required to complete an original essay, which is called the extended essay. It's 4,000 words. And they need to participate in something called CAS, which stands for Creativity, Action, and Service. And this is similar to the community hours that we had discussed earlier that are required by the Ontario Diploma, but they're much more extensive. But having completed CAS, that means our IB students are also going to meet the Ontario Community Service Hour requirement as well. Now, IB is a rigorous academic program. It has an excellent reputation worldwide for creating top-tier students who excel academically. However, it does require students to be strong across all their subjects. Students who then successfully pass their IB exams are going to earn 2 diplomas. They're going to earn the Ontario Secondary School Diploma as well as the IB World Diploma. And then depending on their final scores, they may be eligible for university transfer credit. Jackie, one thing before you move on to the next slide, may I ask, in terms of the teachers, are they the same set of the teachers between the OSSD and IB programs? So all of our teachers are Ontario certified teachers, and many of our teachers also have the additional IB qualifications, which actually means that even students that are in the regular Ontario Secondary School Diploma Program are often being taught by teachers who have their IB certification, which means you sort of see a lot of the best parts of the IB program sort of moving into the regular Ontario Secondary School Diploma Program because the teachers are going to teach that same IB strategy, which is an inquiry-based program, lots of hands-on learning, very little in the way of rote memorization. The emphasis is on discussion, debate, presentation, style learning. Okay, thank you. You're welcome. Okay, then another option we have at Bronte College is the Advanced Placement Program. This is originally an American program, but it's been adopted by different schools around the world. And Bronte College is actually one of the founding members of the AP program in Ontario. And what it does is it offers students the opportunity to write optional exams that may also lead to first-year university transfer credit. Both IB and AP are teaching at an advanced level. So students, by the time they complete the program, have not only learned the material from grade 12, they've also learned the material from first year university, which is why they're eligible for that first year university transfer credit. And then in university can proceed directly into year 2 for some of their subjects in university. Now, students who register for AP exams, they can choose to write one or several. They can pick from a number of different subjects. So they're picking the subject of their choice to write the exam in. So there's lots of flexibility there. They would choose to register in the fall of grade 12 and then write the actual AP exam in May of the following year. And how we help the students with preparation is through after-school programs. So after-school workshops, specialty teachers support, so they have access to one-on-one meetings with teachers after school. An advantage to the AP program is that the exam results are submitted manually to the university.
So it's not automatic. So if a student doesn't do as well as they'd anticipated in the exam, they don't have to share that with the university. The university is not even going to know they wrote an AP exam. But if they have done really well, that's when they have the opportunity to forward those exam marks to the Advanced Placement Board forward those marks to the university that they've applied to in order to be considered for that university transfer credit. AP is also comparatively less expensive than IB. It's about $150 to write an advanced placement exam, and currently it's $450 to write an IB exam. Here you can see some of the AP exam options. So as I mentioned, there's an awful lot of choice there, and students can choose from social sciences, math, economics courses, languages, and again, lots of flexibility. You could choose to write one exam, you could choose to write 5 exams. It's completely up to the student. Jackie, one thing you mentioned about AP program is kind of self-study format. I'm not sure whether I'm lost, but can you remind me again about the self-study format? Does it mean that the students have to read it or take the exam by themselves, or is it under the lecture class or this kind of thing? What do you mean by the self-study? Yep. By self-study, it does mean that a lot of the preparation time is going to be on the student's own time after classes. So they're going to take the regular Ontario Secondary School Diploma Program during the school day. And we're going to provide them with the additional curriculum documents they need to study to be prepared for those exams. But they're going to do a lot of that studying on their own time, evenings or weekends. And then we're going to provide them access to subject specialty teachers. So for example, if they're studying the chemistry exam, they have an opportunity to meet with that chemistry teacher every day after school. And if we have several students who are all preparing for the same exam, we'll set up a more formal workshop after school. But it's true, it is more on the student's own time that they're going to have to do that preparation. Gotcha. Thank you. Okay. So just to give you some idea to compare the two there, IB offers a limited course selection and a rigid timetable, but then each class is taught at an advanced level, and it is a school program during the school day. And it is, of course, highly regarded internationally. The OSSD program in the advanced placement option offers more choice. It's less expensive, but the AP exam preparation is that self-study format we just talked about with after-school support. Now, both IB and AP lead to potential university transfer credit. An advantage of IB is it's a dual diploma program. Students are actually going to earn an IB diploma as well as an Ontario diploma. But the advantage of AP is that choice whether or not to submit the exam marks to the university. So if you did not do well in your IB exam, that is still going to be seen by the university. If you did not do well in advanced placement exam, you have the option not to share that with the university. So something to keep in mind. Is it possible that they may mix and match? For example, the mainstream would be AP and OSSD, and then they would like to challenge themselves to study IB math, for example. Is it possible to do so? It is actually possible to just take 1 or 2 IB courses. Of course, it does depend on your timetable, making sure that it's not conflicting with any other course that you need to take for your particular university program or to complete any compulsory courses. But yes, that option is open to students, and then they would just pay the exam fee for that 1 IB credit. Thank you, Jackie. May I ask you to stop here? May I summarize in Thai a little bit? Of course. Okay. Thank you. สำหรับที่เขาพูดมาทั้งหมดนะครับจะเป็นส่วนของหลักสูตรการเรียนนะครับหลักสูตรเราแบ่งกันง่ายๆเลยก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นในส่วนของ OSSD ก็คือปกติของ Ontario ซึ่งทุกโรงเรียนได้ใช้กันหมดตรงนี้นะครับซึ่ง OSSD เนี่ยเขาได้ยกระดับเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความสนใจหรือว่าต้องการ challenge ตัวเองนะครับเขาก็เลย adopt ก็คือเอาในส่วนของหลักสูตร AP Advanced Placement จากทางอเมริกามาใช้ด้วยซึ่งหลักสูตรตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของวิชาที่ค่อนข้างยากขึ้นนะครับแล้วก็ทางโรงเรียน Bronte College เนี่ยเป็นโรงเรียนแรกๆเลยนะที่นำเอาหลักสูตรของ AP ของอเมริกันเนี่ยมาใช้ที่แคนาดานะครับซึ่งข้อดีเนี่ยอย่างที่สไลด์ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับข้อดีของ AP ก็คือมีวิชาเรียนให้เลือกหลากหลายนะแต่ว่าฟอร์แมตในการเรียนมันไม่ใช่การเรียนแบบ
นั่งเรียนในห้องเรียนแบบนี้แต่เป็นลักษณะของการเรียนที่เพิ่มเติมซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องเขาจะได้พวก resource มาพวกหนังสืออะไรมาอ่านเพิ่มเติมแล้วถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะคุยกับครูได้นะครับค่าสอบไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยจริงๆหลักสูตรของ AP เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อเข้ามหาลัยเนี่ยสามารถใช้หน่วยกิตเนี่ย transfer ได้เพื่อที่จะทำให้การจบในมหาวิทยาลัยนั้นเร็วขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าสามารถ transfer เครดิตจากมัธยมไปใช้ในมหาวิทยาลัยได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่น้องอาจจะสอบได้ AP คะแนนไม่ค่อยดีน้องก็สามารถที่จะไม่แสดงผลการเรียนให้กับมหาวิทยาลัยดูได้เพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีประวัติที่เสียอะไรนะครับในขณะที่ IB เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับแล้วก็เป็นเหมือน quality นะเป็นอะไรที่เป็นการแสดงเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นคนค่อนข้างให้การยอมรับ IB ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะหลายๆโรงเรียนก็จะมีคอร์สที่เลือกเรียนเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยรวมถึงที่ Bronte อาจจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าน้องได้เรียนหลักสูตรนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็เป็นโปรไฟล์ของเราแล้วตอนจบนะถ้าน้องได้ IB Diploma น้องก็จะได้ในส่วนของ OSSD Diploma ด้วยเพราะฉะนั้นจะได้2วุฒิเลยนะครับถ้าเรียนที่ IB ที่โรงเรียนนี้นะครับโอเค Jackie back to you Okay, great. So at Bronte College, I want to give you a little bit more information about Bronte as well and some of the advantages to studying at Bronte College. So at Bronte College, our classes to begin with are quite small. We average about 15 students in a class. And of course, all of our teachers are Ontario certified and they incorporate the latest technology into their teaching. The OSSD curriculum can be delivered in many different formats. And so you might find some schools in Ontario that are what we call more traditional, and they're teaching classes in the sort of old-fashioned way with more of an emphasis on textbooks and memorization. That's not what we do at Bronte College. Bronte College is considered to be progressive, which means we are actually adopting a lot of the best qualities of the IB program, and it's very much an inquiry-based hands-on learning program. The assessment for students is based on numerous different activities, including their classroom participation during the school year, a lot of emphasis on things like discussion and debate style learning as well. There's also a wide selection of courses that students can choose from, so they can start to specialize in classes that they may want to take in preparation for their university program, as well as a lot of global perspectives and a high emphasis on diversity. So to give you some example, the teachers are engaging students in inquiry-based learning, and they're incorporating global perspectives into their teaching. There are fully equipped labs, smartboard technology, and a wide variety of resources to enable students to maximize their learning, and that wide selection of elective courses. And that helps students to prepare for their future pathway. I think one of the things that's kind of cool at Bronte too is because of our high number of students from many different countries, that global perspective comes right into the classroom. So if you are teaching economics or history or politics, you are really getting a wide variety of opinions, and you're able to sort of incorporate all those different perspectives into your learning as well. So the OSSD program allows students in grades 11 and 12 to take courses that are going to best support their future university plans and to focus their studies according to their strengths. At Bronte College, the guidance counselors are going to work closely with students to help them determine their intended program, and then to ensure that they take any courses that may be necessary, required, or just recommended for their program. So you can see some of the electives could include accounting, marketing, economics, equity studies, family studies, hospitality, healthcare. So these are all in addition to your compulsory courses like math, English, geography, history, etc. Just to give you a little idea of where we are located, we are in the city of Mississauga, which is only 20 minutes from downtown Toronto and only 20 minutes from the Toronto airport. So arriving at Bronte College is quick and easy. Of course, we're very happy to pick up new students from the airport free of charge. Students who want to go into Toronto for the day, do some sightseeing, can take a GO train or an Uber taxi into Toronto. It's quite reasonable in cost.
only takes about 20 minutes in good traffic. Of course, we also have traffic jams. Some parts at times of the day might take you a little bit longer. This is sort of a good overview of what Mississauga looks like. It is a safe green city with lots of restaurants, shopping malls, parks, and recreational centers. It's very family orientated. Here you can see one of the main streets, and it's just adjacent to one of Canada's largest shopping malls. And this street would actually take you right down there towards, you can see the lake in the distance, towards Bronte College itself. So it's only about 10 minutes for students to take the bus up to the shopping mall if they needed to pick up anything that they needed. And this is Bronte College. It's all contained on one campus. So what you're looking there, the dormitories, the cafeteria, the classrooms, they're all in the same building. And this makes it very safe and convenient. Students are able to take the elevator from their dormitory straight down, have breakfast in the cafeteria on site, and go right to class. There's no need to worry about the weather, which I can tell you can be very unpredictable. We had a snowstorm yesterday, and we currently have about 10 centimeters of snow outside. And yet tomorrow, the weather is supposed to be between 16 and 20 degrees Celsius. So you can see we're used to lots of up and down and back and forth with our weather. Now, I just want to show you sort of the neighborhood here. You can see just behind the school there, a lot of green trees. That's actually a very wealthy residential area. It's a lovely area for students to go for a walk. What we also have is the playing field right in front there for the students to practice sports. And just to our east and south side, we have doctors' offices, dentists, coffee shops, small supermarkets, pharmacies, hair salons, all within just a few minutes walk. So very convenient for students to get what they need. Bronte College, we take, of course, the health and safety of our students and staff very seriously. During the COVID pandemic, we integrated a number of procedures into our school day, and these still include temperature checks and masks. So it's no longer required to wear masks in Ontario, but for the time being, we are still wearing masks on campus. We've been very lucky in the entire pandemic to have only had one student with a case of COVID, and it was quite mild. We've reduced class sizes even further, and we've added, of course, different sanitization stations around the school, and procedures have been put into place, including a HEPA air filtration system throughout the school and step and pull touchless bathroom doors. As well, all staff and students are required to be vaccinated. Currently, that's a requirement to enter Canada as well. We provide 24-hour security with adult staff in the building at all times. We have very friendly front desk staff, and they're there to greet students, receive their mail and packages for them, and assist in resolving any maintenance issues which could come up. Students have a light bulb burned out, for example, they can let our front desk staff know, and they'll send someone up from the maintenance department to help them. We have full-size facilities, including a gymnasium, a music room, an auditorium, and a weightlifting room. Jackie, may I ask you to stop here so that I can summarize and you move on for the residents after this? All right. Yes. Okay. สำหรับที่ผ่านมานะครับสไลด์ที่ผ่านๆมาทางคุณแจ็คกี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับตัวโรงเรียนละแล้วก็ตัวที่ตั้งนะครับแล้วก็ facility ต่างๆนะครับข้อดีของเรียนBronte College เนี่ยคลาสเรียนค่อนข้างเล็กครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับโรงเรียนเอกชนทั่วไปอยู่แล้วนะก็คลาสเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ15คนนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยนอกเหนือจากเป็นคุณครูที่ได้รับการได้ใบอนุญาตในการสอนในส่วนของ OSSD แล้วครูหลายๆท่านก็ได้รับCertify เพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตร IB ด้วยนะครับแล้วก็คุณครูก็จะมีการแชร์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆบางคนก็อาจจะได้เรียนกับคุณครูที่มีlicense ทั้ง2หลักสูตรเลยนะครับในส่วนของ facility ต่างๆเนี่ยของในห้องเรียนของโรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้าง modern นะแล้วก็ค่อนข้าง progressive จะไม่ใช่ old style ก็คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ในส่วนของ
คลาสเรียนเองก็ค่อนข้างหลากหลายและที่สำคัญก็คือทางโรงเรียนเนี่ยจะเน้นเรื่องของคลาสที่เกี่ยวข้องกับ business นะครับไม่ว่าจะเป็น accounting marketing econ นะครับ hospitality ก็คือเรื่องของการโรงแรมนะครับรวมถึง healthcare ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสำหรับตัวโรงเรียนอย่างที่ผมเกริ่นไปนะโรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองมิสซิสซาก้านะครับชื่อเหมือนจะยิงปืนนิดนึงแต่ว่าชื่อเมืองนี้จะอยู่ห่างจากเมืองโตรอนโตประมาณ20นาทีโดยประมาณนะครับแต่ว่าต้องแจ้งว่าตัวมิสซิสซาก้าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองนะเป็นซิตี้ที่มีความปลอดภัยมีความเขียวขจีนะตะกี้ที่เห็นภาพกันแล้วก็มีห้างร้านค้าที่เป็น family business แล้วก็มีช้อปปิ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน้องหลายๆคนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปถึงโตรอนโตนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเข้าก็สามารถเข้าได้ไม่ยากโดยรถไฟหรือ Uber ก็ตามนะครับในส่วนของตัวตึกเองก็ทุกอย่างอยู่ใน on campus ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพัก cafeteria แล้วก็รวมถึง facility ต่างๆทางด้านพวก gymnasium music room ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยมันมีหลากหลายนะอย่างเมื่อวานเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีหิมะตกนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็อาจจะอากาศประมาณ 16-20 องศาเพราะฉะนั้นก็มีทุกฤดูนะแต่คิดว่าเด็กไทยน่าจะชอบแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของหิมะหรืออะไรต่างๆเพราะน้องอยู่ on campus อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดเนี่ยเขาก็จะมีการให้เช็คอุณหภูมิมีการบังคับให้ใส่หน้ากากในตึกเรียนแต่ในเมืองเขาไม่ได้บังคับแล้วนะแต่ในโรงเรียนเนี่ยมีการบังคับให้ใส่หน้ากากแล้วก็บังคับให้เด็กทุกคนฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับโอเค Jackie back to you Okay. So our boarding students will mostly have single rooms. So the majority of the rooms on campus are single, but we do also have some double rooms and a couple of quad rooms available. Boys and girls are separated onto different floors, and each floor has multiple toilets and shower rooms. Individual rooms have their own sink and come with a bed, desk, chair, and brand new bedding, which is for the student to keep. We're continuously renovating and improving our facilities, such as newly renovated residence washrooms. Those were all done in the last few years. On-site laundry facilities. We have a laundry room for boys and a laundry room for girls. We put in brand new elevators a few years back, and we have just finished building a brand new administrative building, which is just across the street from Bronte College. Bronte College also offers its own homestay option. This is when students can choose to live with a local Canadian family. These families have been carefully pre-screened by us. We've ensured as well they have police clearance. Students would have breakfast and dinner with their homestay host family, but we would provide a hot lunch for them on campus, so they don't have to pack and bring their lunch with them. And we also provide the school bus transportation, so we'll pick them up, bring them to school, and then return them to home. We wait for about an hour after classes have ended, so students will have that option as well to participate in after-school activities, or if they needed to see their teacher for any additional assistance, and then the school bus would take students home at around 4:30. The program is supervised and supported by Bronte. So if there are any issues, any communication difficulties, of course, we're there to help the student resolve any issues with the family. And of course, there's always the option for a student, if homestay is not what they'd imagine, to be able to transition into boarding if there's space available as well. Our boarding students are enjoying 3 meals each weekday, breakfast, lunch, and dinner in our cafeteria. Monday to Thursday, we also offer an evening snack for students. Meals are served cafeteria style, and we can accommodate vegetarian and halal preferences. Everything is cooked fresh on site. We have our own chef and kitchen staff. The menu is available online for students and parents to take a look at. It's available right there on our homepage. You can see there's a menu icon, and they can take a look at what will be offered for the next 2 weeks. Our menu reflects our school's diversity with many special ethnic dishes, and we encourage students to join the student food committee to contribute their recipes and suggestions and to organize special meals for different international festivals and holidays. Jackie, may I ask for the breakfast?
is it a hot breakfast or continental breakfast? There's a hot breakfast option every morning, as well as a variety of continental options as well. Okay. And in terms of the lunches and dinner, is it buffet style, or is all you can eat, or you can have more, or it just one set one time? That's a good question. It's not buffet style, but students are allowed to ask for as much of a portion as they want. So in order to be able to serve all of our students, we ask the students don't come up for seconds, but if they're particularly hungry that day or what's on the menu is one of their favorites, when they come up, they can ask for a double portion or a triple portion, and then they'll be served as much as they want. We also have salad buffet, which is available to students, as well as a drink machine where they can get juices, milk, water, and we always have rice on the side is always an option, and they can help themselves to as much rice as they like. But we encourage them to definitely try all the different options on the menu as well. Thank you. But we offer lots of after-school activities. Students can join sports teams and compete in provincial divisions against other local schools. You can see here our basketball team. There are a lot of non-sport activities as well. Students can choose from a variety of different academic clubs. There could be robotics, physics, biology club, dance team, lots of creative arts clubs as well. So lots of different options, and these are all led by the teachers. So it's a nice opportunity to get to know the teachers outside of class as well. This is something that we have for our parents, our online parent-student portal. And this is a way parents can keep up to date on their child's progress. So their students' report card marks are going to be recorded here, as well as their attendance and information about their health. We do have a full-time nurse who's available to see our students. She would be able to help them with any minor concerns, as well as accompany them to a medical clinic if they needed to see a doctor. And additionally, she'll help them with the insurance claims. All of our students will have insurance, health insurance, as part of their package. At Bronte College, our guidance counselors are going to be assisting students in their university applications, and our business office is happy to assist with study permit renewal. The guidance counselors are going to work with students even from before they arrive at Bronte to help them decide on what program they may be aiming for at university in order to help them choose their required courses and then, of course, to apply for their intended program. Students have a lot of diverse interests, and of course we can support that by offering them a variety of different courses. And each year we have a Bronte College University Fair. The last 2 years it's been virtual. Before that it was in person. I think going forward it would probably be a hybrid. We have anywhere between 30 and 40 universities come join us on campus to explain about their program, answer the students' questions. And having the online option meant that this past year we had numerous UK and American schools joined our fair as well to be able to explain their program to students. At Bronte College, we focus on preparing students for their post-secondary education, and 98% of our students are accepted annually into the post-secondary program of their choice. Many of our students do choose to stay in Canada. Others do end up in the UK, the USA. Some choose to return home. We're located only a few minutes away from the University of Toronto's Mississauga campus. So it's easy and convenient for students to actually get out and visit a number of university campuses that are located in the Greater Toronto area as well before they apply to university. It's really important to us that students are prepared to do well at university. And this slide gives you some statistics on the current dropout rate at university in Ontario. More than 20% of students in Ontario are not completing their university degree. And of course, that's concerning. And so one of the things that Bronte College commits to is not just to get students into university,
but to ensure that they are going to be well prepared when they get to university, that they're going to have the skills and the tools they need to succeed in their post-secondary program. And we're very pleased. We're in constant contact with our alumni, and what we've heard back from them is that the students did feel well prepared and that they were successful in university. And this is a new page that we started in recognition of our 30th anniversary. We started a LinkedIn Bronte College alumni page. And I really invite people to visit that to read some of the profiles of our various alumni. In celebration of our 30th anniversary, we sent out a survey to 30 years worth of graduates, and it was really interesting to hear back and to find out where they had gone after Bronte College. Again and again, they told us that they credited Bronte for the large network of friends that they had made in Canada before university, which it was interesting to hear how many times students thought that was one of the most important things, that when they got to university, they already had a wide network of friends to help support them. As well, the university preparation, their exposure to student diversity, which prepared them really well for today's global economy. And they also expressed the passion that our teachers have about their subjects and their strong support of our students. And I just have a few examples for you here. We've got Mabel, the class of 2010. Mabel attended Harvard after Bronte College, and she now works at the United States Center for Disease Control and Prevention. So she was one of the people heavily involved in the response to the pandemic in the United States. Anton in the middle, class of 2017. He just graduated from Ontario Tech University, first in his class for engineering. And Isabella there on the right is now a program manager at Microsoft. So we're really proud of all of our alumni. In addition to English immersion, international schools, of course, bring together students from all over the world. At Bronte College, diversity is really important to us, and we feel it creates cultural understanding and mutual respect. Teachers are skilled in English second language teaching. And as well, our campus life staff are devoted to helping students make new friends, to learn new skills, and to have fun. So in addition to after school activities, we also offer an evening program for our boarding students. And that includes a supervised study hall and a daily social activity, as well as a weekend excursion. And you can see some examples there: gardening, painting, and cooking. And then students also have the opportunity to visit many of our local tourist attractions, as well as take part in many seasonal activities. Jackie, maybe before you move on to the short-term program, may I ask to summarize a little bit before? Okay. Sure, of course. Thank you. สำหรับสไลด์ที่ผ่านๆมานะครับคุณแจ็คกี้ได้พูดถึงในส่วนของเรื่องของที่พักนะครับสำหรับของโรงเรียนเนี่ยที่พักอย่างที่เคยเกริ่นไปเนาะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นหอพักนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น host family ในส่วนที่เป็นหอพักเนี่ยห้องส่วนใหญ่นะครับจะเป็นห้องแบบห้องเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีบางห้องที่เป็นดับเบิลก็คือเป็นห้องที่อยู่คู่กันหรือห้องเป็นคอร์สก็คืออยู่4คนนะครับโดยที่ทางโรงเรียนเนี่ยจัดการเรื่องของการแบ่งนักเรียนนะครับโดยนักเรียนชายนักเรียนหญิงจะแบ่งโดยชั้นในแต่ละชั้นนะครับซึ่งในแต่ละชั้นเองเนี่ยก็จะมีห้องน้ำมีห้องอะไรชำระอะไรต่างๆแต่ละชั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหอพักต่างๆเหล่านี้เพิ่งได้รับการรีโนเวทก็คือเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับในช่วงของโควิดที่ผ่านมาส่วนอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารทั้งหมด3มื้อเช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็เป็นอาหารจานร้อนทั้งหมดรวมถึงอาจจะมีพวก continental breakfast ด้วยแล้วก็มีสลัดบาร์นะครับในส่วนของโฮมสเตย์เนี่ยน้องๆจะได้พักแบบห้องเดี่ยวนะแล้วก็ที่พักเนี่ยโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยทางโรงเรียนเป็นคนจัดการหาเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถคุยกับโรงเรียนได้โดยตรงแล้วก็ในส่วนของอาหารเนี่ยเช้าก็คือกินที่บ้านอยู่แล้วเนาะเช้ากับเย็นส่วนอาหารกลางวันเนี่ยที่นี่จัดให้เลยก็คือสามารถกินเป็นฮอตลันช์ที่โรงเรียนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่ถือว่าดีมากนะครับส่วนอาหารเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่ากินยังไงก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของโรงเรียนได้นะมีเมนูอาหารอยู่
พร้อมอยู่แล้วนะครับอาหารเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการกินต่อรอบนะแต่ถ้าใครกินไม่อิ่มหรือว่าบางครั้งนะแล้วอาหารยังพอมีเหลือที่จะให้เด็กได้เติมได้ก็สามารถที่จะขอเพิ่มได้นะครับในส่วนของนอกเหนือจากที่พักนอกเหนือจากการเรียนก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่นี่ก็จะมีทั้งในส่วนของกีฬานะบาสเกตบอลฟุตบอลนะครับรวมถึงพวกดันซ์พวกมิวสิกพวกอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึง evening program พวก decoration ต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมี school trip ด้วยซึ่งน้องๆสามารถที่จะregister ก็คือลงทะเบียนเพื่อที่ไปเที่ยวทริปต่างๆด้วยนะครับในส่วนของผู้ปกครองเองเนี่ยโรงเรียนมีระบบออนไลน์พอร์ทัลที่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูน้องๆได้นะครับผ่านออนไลน์ของผู้ปกครองนะไม่ว่าจะเป็นการเช็ค attendance หรือการทำกันบ้านหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ University การเข้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งทางโรงเรียนมีการจัด University Fair ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 30-40 แห่งทั่วแคนาดาเนี่ยมา University Fair ที่โรงเรียนนะครับมาจัดตรงนี้ที่สำคัญก็คือจะมี counselor ในการให้คำแนะนำคำปรึกษากับน้องๆของโรงเรียน Bronte College ในการสมัครเรียนเข้าต่อมหาวิทยาลัยนะครับโดยที่ 98% ของนักเรียนจาก Bronte College สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามที่ต้องการนะครับโดยที่ถ้าเราแบ่งเด็กรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับสำหรับเด็กของ Bronte เนี่ย41% นะจะเข้าเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 35% เกี่ยวข้องกับการบริหารเรื่องของ business commerce นะครับ 17% เกี่ยวกับ arts แล้วก็ social ต่างๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ 7% ก็เป็นหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนไม่ได้เน้นแต่เรื่องของการเข้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของการที่จะเสริมสกิลให้เด็กๆสามารถที่จะเข้าไปเรียนแล้วสามารถอยู่ได้จนจบเพราะว่า drop out rateของการที่เด็กนักเรียนทั่วไปนะอยู่ที่ 20% นะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะนักเรียน100 คนเนี่ยเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยได้แต่เพียงแค่ 80% สามารถอยู่รอดได้จนจบการศึกษานะครับโอเค back to you Jackie Okay, great, thanks. So just a little bit about the advantages of international schools. Of course, they offer the opportunity for students to become independent and develop new life skills, whether it's getting a haircut on your own or doing your own laundry. Students are learning to be responsible in a supportive environment where everyone is new and everyone is learning these skills. It's a multicultural environment as well, so students feel comfortable. And for students who are not quite ready to commit to a full year, we do offer some other options. Of course, we offer summer camps. We also offer one semester programs if students only want to come for one semester. And as well, we offer these 2 or 4 week options in April and October. And those are especially for some of our students around the world whose school year is different to the Canadian school year. And so they have that option to come for 2 or 4 weeks in April or October and then potentially return to their own home school. There is, of course, the opportunity to extend if they wish to stay, in particular, if they want to start school in September, but that is a long time to wait from the end of their school, their particular school year. Now, some of our students will start in April, do a non-credit course from April until June, and then continue the regular school program, either summer school or in September. And there's just a few fees I listed for you. 4-week program, $4,500 Canadian, and that's including your boarding, your tuition, health insurance, the custodianship, airport pickup and drop off, and of course, some weekend excursions as well. I just wanted to point out some of our wide diversity. We do have some local students. We every year have a number of students coming to us from the United States, Mexico and Brazil. A number of Western European students coming to us from Italy and Germany. Of course, we have students from Africa, Algeria, Kenya, Uganda, Nigeria, and South Africa tend to be consistent countries for us. We have a number of students coming to us from the Middle East, including Iran, and then from Eastern Europe, Kazakhstan, Russia, Ukraine, and Turkey, as well as India, China, Japan, Vietnam, and of course, Thailand. We currently have 1 student with us from Thailand. We have 2 students who are registered for the upcoming year, and we have 4 or 5 Thai students who have registered for our summer camp program. I did mention camps, Seth, so if we have still some time left, great, okay. So I just wanted to tell you a little bit about the Bronte College summer camps. We've been running these for about 20 years, and they also draw students from all over the world. We offer 2 options. Students can either join the English language camp if they're an English second language student,
or if they're more proficient in English and they want to try the math science camp, that is the second choice. In both cases, students are going to be in class in the morning, and their program is going to be taught by an Ontario certified teacher. The emphasis is on having fun while you learn. So the math and science camp has a lot of fun experiments for students to do, lots of fun and interesting activities. And of course, it's right on our campus, and they are using our science labs. Our English language camp, again, lots of debates, oral presentations, talking about current events, and trying for students to improve their conversational skills and their writing style as well. And they're doing things like keeping a diary and writing about the different excursions that they're going to be taking each day. Our students will come together though at lunchtime, and everybody will have lunch together in our cafeteria. And then every single day they're going to be going off campus. So it's a very full, busy, active program. We have our own school buses, so students are not taking public transportation. We're going to be taking them to a different activity off campus every day. It could include a tourist attraction. It might be a chance to do a little bit of shopping. It might be a sporting event or an opportunity for students to play sports themselves. We offer full day trips on the weekend. Of course, we're going to get to some of the Greater Toronto Area's best tourist attractions, such as Niagara Falls and up to Canada's Wonderland, which is our local amusement park. We do also offer an overnight outdoor camping experience for our students, and we provide everything they need, the sleeping bags and the tents. All meals and admission tickets are included in the price of camp. And for students who choose the 4-week camp session, there is also an additional trip included. We'll take students by coach bus to visit Ottawa, which is Canada's capital city, and then Montreal and Quebec City, which are in the province of Quebec and are French speaking. And accommodation will be in hotels, and the students will be eating in restaurants. And all that's included in the price. Students can, of course, choose from 2, 3, and 4-week options. And I just want to show you some pictures so you can see how much fun it is. This is, of course, right down at the Toronto Harbourfront. Students have that opportunity to get out in canoes or try dragon boat racing. They're going to get up to our Ontario Science Centre, which is in the north part of Toronto, a lot of hands-on science activities. I mentioned Canada's Wonderland. I know we have some record-breaking rides that I would never be brave enough to go on, but I know that every year they try to create something bigger and scarier for kids to try out. Really popular with kids. Blue Jays baseball game, of course, that is our team. We compete against other Canadian teams and American teams in baseball, and we have a stadium that has a retractable roof, which is kind of cool to see. So if the weather's nice, the roof is open. If the weather's not nice, then the roof is closed. Of course, down to Niagara Falls, we get an opportunity to get out onto one of the touring boats that takes you as close to the falls as you can get. And Niagara Falls is about a 45-minute drive from Mississauga. Camping trip I mentioned, we provide the sleeping bags and tents, an opportunity for students to try what's a real Canadian tradition, sleeping outside and cooking hot dogs and marshmallows over a campfire. And then this is the trip to French Canada. So you can see the students on the right there. They're all in front of the Parliament buildings, our government buildings in Ottawa. And then to the left, you can see they're walking in Montreal. Montreal and Quebec tend to be some of the oldest parts of Canada. So you get sort of a European feel to many of the streets with cobblestones. Our start dates, so we have 3 start dates to choose from in July, beginning, middle, and end of July. And as I mentioned, of course, the price includes everything, your all your activities, your accommodation, your meals, your health insurance, airport pickup and drop off, as well as your custodian. And the prices are ranging from just under $4,000 to just over $6,000. And of course, that's Canadian dollars. And I want to thank you very much for allowing me to share that information with you. Thank you so much, Jackie. Before you leaving, may I summarize for last part? สำหรับ
ขออนุญาตสรุปในส่วนของส่วนสุดท้ายที่ทางคุณแจ็คกี้ได้พูดนะครับก็โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะเปิดรับให้น้องๆสามารถไปทดลองเรียนได้ด้วยในช่วง April หรือช่วง October นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆคนไหนที่อยากจะไปทดลองเรียนก็สามารถไปได้นะครับสำหรับโรงเรียนนี้มีนักเรียนจาก30-35 ประเทศทั่วโลกนะครับโดยที่มีนักเรียนไทยแค่2 คนในปัจจุบันนะครับในช่วงของ September นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Summer Camp นะครับก็ตะกี้พูดแล้วก็พี่เบก็ยังอยากไปเลยนะก็ทาง Summer Camp โรงเรียนมีประสบการณ์มากๆนะครับจัดมาแล้ว20 ปีนะครับแล้วก็แคมป์เนี่ยจะมี2 ส่วนก็คือเป็นส่วน English Camp แล้วก็ส่วนของ Math and Science Camp นะครับโดยที่ทริปต่างๆก็มีเต็มไปหมดเลยนอกเหนือจากการเรียนนะไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกแคมปิ้งนะครับแล้วก็ไปทริปที่เมืองอื่นๆรวมถึง Niagara Falls ด้วยนะครับรวมถึงกิจกรรมเช่นแคนูอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันครับ Jackie, thank you so much for your time today and I hope that we will have more Thai students for you in the future. Thank you very much. Thank you, Seth. All right. I really appreciate it. All right. Take care now. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. ในโอกาสถัดไปนะครับในวันที่21 เมษายนนี้นะครับเราจะไปพบกับอีก2 เรียนชั้นนำนะครับทีเดียวเลยนะในหนึ่งครั้งนะครับเราจะไปดูกันที่โรงเรียน Bosworth Independent College นะครับกับ Bronte Collegiate School นะครับซึ่งทั้ง2 โรงเรียนนี้มีความแตกต่างกัน Bosworth เนี่ยเป็น International School นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันมีข้อดีอะไรในขณะที่ Bronte เนี่ยเป็น Traditional Boarding School ที่ตั้งอยู่ในเมือง Bronte ซึ่งมีชื่อเสียงมากๆในเรื่องของเมืองนะครับเป็นเมืองชายทะเลเนาะก็เราจะมาพบกับคุณไมค์ฟอสเตอร์กันนะครับเราจะมาพบกันเร็วขึ้นนะครับเวลา 5:30 น.แล้วพบกันในวันที่21 เมษายนนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจไปเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ